Senyo okuwuliza mukwano gwange nsanyuse nnyo okubanga oli naffe leero ku channel yaffe eno Gerald Massa the health educator. Era mu video yaffe ya leero tugenda kwogera ku osobola otya okumanya nti ku lwaki toli kuzaala nga byonna obadde obikoze. Okoze scan, okoze test zonna zibakugambye naye ate okyalemeddwa okubanga ofuna olubuto. Kiki ekisobola okubanga kiviirako embeera eno? Mu video yaffe ya leero kyetugenda okubanga twogerako, nyiga epesi erya red osubscribing oleme okumisinga byonna byetuteekayo, video zetuteekayo buli kanaku nga zikwata ku butya osobola okubanga ofuna olubuto amangu. So oba okoze scan emanyiddwa nga ka TV mu Luganda naye ate tugiyita pelvic ultrasound scan ekolebwa ku bakyala abageza kuba nga bafuna embuto oba abakyala bonna abalina obuzibu obulumi wansi mu ndira nga ate tebali lubuto. Scan gyetukola gyetuyita pelvic ultrasound scan. Ekibuuzo kyabuziddwa omu ku mikwano gyaffe n'agamba nti agezezako okufuna olubuto naye nga ate bikyaganye, akoze scan naye nga scan zimugamba nti tewali buzibu bwonna. Ku lwaki alemeddwa okufuna olubuto? Wadde of course mukwano gwaffe oyo teyayogedde ku myaka gy'alina na biki byatera okulya oba kyetuyita diet lifestyle, oba atera kulya mmere ki, alya nnyo ebintu bya greens, alya nnyo ebintu bya boil, alya nnyo ebintu ebisiike. So okuddamu ekibuuzo kino tugenda kuba tukikwatagana oba tugenda kuba tukikwasaganya step by step. Tugenda kukwataganya step by step and answer esooka eri nti wandibanga okoze scan eno netulaga nti buli kimu kiri nomo naye ate ng'obuzibu tebuli ku maybe bitundu bye byekyama nga maybe obuzibu kyandibanga buli ku magi nga tegafunctioninga bulungi oba nga amagi tegakola bulungi. Kimanyiddwa nti scan eraga bifaananyi, okay? Amaloboozi gasindikibwa mu mubiri gwo then amaloboozi ago ne gayita mu kyuma ne kiba nga kifulumya ebifaananyi ku kamera oba ku screen. Dokita we kyaba akolaga nti kati kino kiriwo kiti, kino kiriwo kiti. Scan gaba amaloboozi agafuuka ebifaananyi. Technology abazungu gwe baayiya era atuyambye nnyo oba scan ziyambye nnyo abakyala bangi n'abaami okuzuula biki ebibaluma. Kakati scan engeri ekiri nti biba bifaananyi tesobola kulaga majigo gakola gatya. Scan tesobola kubuulira nti amajigo gafunctioninga bulungi oba tesobola kubuulira nti amajigo hormones katugeze ngeno hormone y'amagi gyetuyita follicle stimulating hormone. Scan tesobola kubuulira nti hormone enese oba erinye. Okiraba naye just nti ekuwa kyetuyita topographic images mu Luganda, ekuwa ekifaananyi ekya paati eyo gye baba bascaninze. Waba tunulidde egi bagenda okubanga oba ekyuma scan egenda okuba ekuwa ekifaananyi kyetuyita real time images. Egenda kuwa ekifaananyi ekirabiddwa mu kaseera ako Dr. Walker kyalabye nga kiraga nti egi liri bulungi oba egi teriri bulungi. Egi lyo lyetuyita ovary liriko ekizimba kyetuyita ovarian cysts oba kyetuyita ovarian cyst oba tekuli kizimba. Naye tesobola kugenda maaso nekulaga nti ekizimba kino kyava ku ki. Era oba olina okulaba doctor wo, gynecologist oba fertility expert n'akunnyonnyola nti olina ekizimba tukiyita cyst oba ovarian cyst oba olina ekizimba kyetuyita functional ovarian cyst. Normally functional ovarian cyst bwe buzimba obugenda bwokka. Bw'obanga doctor wa bupimye bujja kubanga butambulira ku at least paka ku butundu 3 mu luzungu tukiyita up to 30 millimeters. Ekizimba kyonna ekisuuka obutundu 3 oba more than 3 centimeters ne kiba nga kirimu 10 centimeters 20 centimeters kiba kinene nnyo era kiba kyetaagisa doctor wo. Wabanga ali mu clinic kiba kyetaagisa nakwongerayo mu ddwaliro eddene n'olaba doctor gwe bayita gynecologist akola ku ebintu ng'ebya operation oba akola ku operation ne bakijjamu surgically oba ne bakijjamu nga bakola operation. Naye ate okukijjamu tekukomaawo, kyangu nnyo okukomawo ekizimba. Biba abakyala betufunye nga bamukozeko operation za mirundi 5 naye ate ebizimba bimala ne bikomawo. Mbeera nnyingi esobola okuba nga eviirako kino ekintu. Oyira kusanga nti omukyala ono
alina ebizimbe ebijja biddingana kituufu bamukolako operation ne babisala ne babijjamu ne bikomawo ne babisala ne babijjamu naye nga tebakutte ku kigambo kye tuyita hormones. Sigamye nti abasawo abalala tebamanyi kujjanjaba, tebamanyi, basawo baffe bonna babeera trained, baba bamanyi ekyokukola, naye simanyi ku lwaki maybe eyo side ya hormones tebagigendako nnyo. Hormones bye birungo omwana omuwala byazaalibwa nabyo, naffe abasajja tuzaalibwa nabyo, era bwe tuba tuli kwogerako ensonga z'abasajja nazo tujja zogerako. For example, abasajja abalina obuzibu n'enkwaso kye tuyita low sperm counts oba abalina issues n'enkwaso zaabwe naye tujja kyogerako, era tujja kwogera ku hormone gye tuyita the follicle stimulating hormone Lw'omukwano. Tujja kwogera ku nsonga ezo. Hormone ey'abasajja ojja kunsonywamu bagiyita testosterone. Njogedde ku follicle stimulating hormone ey'amagi ag'abakyala kuba byensookeddeko, naye ojja kunsonyiwa hormone ey'abasajja econtrollinga okubanga kwegamba enkwaso z'omusajja ziba zimala oba tezimala, omusajja n'aba n'amaanyi ag'omu kisenge, n'abanga apafominga bulungi nga aba akutte ku mukyala we, aba amutuusiza ddala ku ntiiko. Hormone eyo gye tuyita testosterone. Buli lwekendeera omusajja akendeera amaanyi, omusajja abeera nga kwegamba atandika okugejjagejja ye nanolaba nga yena anafuwa n'okumaintaininga amaanyi ge ag'ekisajja ne gaba nga gakendeera. Naye leero tetuli kwogera ku nsonga z'abasajja, tuli kwogera ku nsonga z'abakyala. Naye nga guli musajja oli kulaba vidiyo eno, yes, osobola okuteekayo ekibuuzo kyo ku WhatsApp yange eri wano mu koona, era nja kuba nkuddamu, oba nsobola okikolamu ne vidiyo nga kino ekibuuzo kye tuli okuddamu ekya mukwano gwaffe akoze scans ez'enjawulo, kumpi ayagala kuweeza akatabo kalamba. Amalwaliro ag'enjawulo gamukozeeko scan, naye ng'ate amalwaliro ago galaze nti alinamu kwegamba talina buzibu, scan ziraga nti talina buzibu, naye ate alemeddwa okuzaala. So oyo y'omu ku bakiranti be tuli okolako, era naawe obanga obadde oyagala okubanga oyogeramuko nange nga si wano ku YouTube naye nga oyagala twogeremuko ku WhatsApp, nkuwe obudde bwonna bwonna osobola okuneebuuzaako. Obanga oli wano mu Uganda osobola okujja ku ddwaliro lyaffe ne tutula wansi ne twogera. Obanga oli outside Uganda era osobola okubanga oteekayo consultation fee yo okuneebuuzaako kwa $3. Osobola okunoonya emitwalo gy'esatu, oba togirina kati osobola okugisevinga mpola 15 then oba owezezza emitwalo gy'esatu n'ojja ku ddwaliro ne tutula wansi ne twogera, oba oyagala twogere ku WhatsApp era sobola okuwa obudde, n'oba oyagala lunaku lulamba ng'olina ebibuuzo bya lunaku lulamba teekayo consultation, kuba kitwanguyira naffe okulaba nga kwegamba twalocatinga obudde buno n'enkuwa obudde buna nga siri kupapa nti ate kangendeko ono. So consultation fee ya $3 gyokka, era ogiteeka ku namba yange eya Airtel. Enamba ya Airtel gye nkozesa specifically okuhandolinga abakirantisi bange abali okusasula yeno gye tuyita 0701 797876. That is 0701 797876. Era yeno enamba yino eri wano ku WhatsApp. Enamba esooka eyo eya Airtel eya 0701. Eno ya MTN mukwano togikozesa kuba sigikozesa ku bintu bya transactions, nkozesa specifically Airtel. So tusobola okubanga tuschedulinga ne tubanga tutula wansi ne tulaba ekyokwogera. Naye mu video yaffe ya leero tuli kwogera ku omukyala akoze scans ez'enjawulo naye akyalemeddwa okubanga afuna olubuto. Tugambye nti kyandibanga kiri kuva ku magige nga tegafunctioninga bulungi. Okumanya nti amajigo ga functioninga bulungi oba gakola bulungi, olina okubanga okola tests eza hormones, olina okubanga ocheckinga hormones ziri zitya. Waliwo hormone esooka etulaga amajigo gali kula gatya oba gakonye oba tegali kwegamba ga functioninga gatya, gakola gatya. Eyo hormone tugiyita AMH mubumpiimpi, naye in full kitegeeza the anti-Mullerian hormone. Waliwo hormone gye tuyita follicle stimulating hormone. Then waliwo n'endala ekwatagana n'abaana etegeka n'abaana yo nebanga omwana waba atuse mu nabaana ne yeekwata ku kisenge bw'ati abeerako okumala emyezi 9 weeks 4. Hormone eno etegeka n'abaana yo nebanga n'abaana ebeera strong nebanga kagamba esobola okwanirira ejeeryo ne likula. Hormone eyo gye tuyita progesterone, and then waliwo n'endala gye tuyita estrogen. So bino byonna birina okubyogerako mu bumpimpi wano ku video, tuyinza obutabimalayo byonna, naye oba oyagala okuneebuuzaako jangu ku WhatsApp namba yange oba jangu ku WhatsApp yange, genda ku eyo namba eya 0701 tutule wansi twogeremu. Bakyala bangi
bafunyemu mu kubanga boogeramu nange era ekibanga kinene nnyo nga tetukisobola era nsobola okuwa kye tuyita referral oba nsobola okuwa recommendation ku ani omulala asobola okuba nga akukwasaganya ekiba kyetaaga operation. Okay, kubanze sikola operations naye nsobola okugirayo ensonga ekulemeseza okufuna olubuto n'egikuteera ku mmeeza. Okay, mu luzungu tukiyita we bring the evidence on the table. Nkugirayo ensonga ku lwaki olemedde okufuna olubuto n'egikuteera ku table, and then from there of course nitulaba solutions. Oyinza okusanga nga kantu kati nnyo weekata kulemeseza okufuna olubuto naye nga tonakazuula ng'otambudde eddwaliro ku ddwaliro naye nga tetunnakizuula kyekikulemeseza okufuna olubuto. Kolomidi eno mumize naye nga biganye. So olina okuba nga oteekamu emitwalo 3 egyo n'ojja ne twogera emitwalo 3 ky'oba ogenda okufuna amata kinene nnyo kisinga emitwalo 3 oba emirundi emeka. So jangu twogere ku butya busobola okuba nga ofuna olubuto. Jangu ku ddwaliro, jangu kiriniki yange tutule wansi twogere. Okay, oba oli wano mu Kampala nkonaako tujje tulabe nga ate tutula wansi twayemuko okunebuzaako kwa mitwalo 3 nkwatagana n'ensonga ez'abakyala oba kye tuyita fertility. Okay, I create awareness about fertility and reproductive health. Era webale nnyo okubanga obadde nange zizino obutekitikimbula bwabusemberedde video eri kumpi kugwako. Webale nnyo mukwano gwange okubanga obaddewo n'olaba video yaffe eno paka wano wetutuuse. Oba olina ekibuuzo kyonna kiteekeyo wansi ku YouTube, genda mu comments otypinge. Oba oyagadde okwangula ng'oyogeramuko nange jangu ku WhatsApp tukolenga wetugambye emitwalo 3 gyokka. Airtel Money namba yene ya 0701 tujja kuba twogeramuko era kankulabe mu video ey'enkya. Era nawe oba oyagala ekibuuzo kyo nkiddemu nga wenzizeemu ekibuuzo kino ekyomunafu ono kiteekeyo ku WhatsApp nja kikolamu video so that abantu bangi mikono gyaffe bangi abali mu nsi yonna yonna babeere nga bakifunamu. Era obanga oyagadde okwogera mu luzungu tewali buzibu osobola okunkonako era tujja kwogera ebisingakaawo. Omukama atukuume ffenna era webale kubeera ku channel yaffe. Beera nga olaba ne videos endala zinateekayo enkadde zijja kuba zongera okuyamba. Oyagala okumanya obala otya safe days, oyagala okumanya nnaku ki z'osobola okufunamu olubuto, olina ekirwadde kye tuyita polycystic ovarian syndrome, olina ekirwadde kye tuyita endometriosis oba endometritis, byonna bikozeko videos ziri eyo zitudde ziri mu library. Gendayo nazo zirabe. Nkulinze ku WhatsApp tutule wansi twogere tulabe butya bw'osobola okuba nga ofuna olubuto amangu. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel, gemanya ga channel. Era nenkya komawo tubeere nga twongerezaawo omusomo gwaffe ogukwata ku nsonga ez'ekikyala. Omukama atukume ffenna. Bye bye. Eyeteekateeka okufuna olubuto gano gago. Are you trying to get pregnant? Would you like to know what you should do if you are planning on getting pregnant? In this video, we are going to talk about what you need to do if you are preparing to get pregnant. Obanga obadde oligezaako okubanga ofuna olubuto, then mu video eno tugenda kwogera ku biki byolina okubanga okola. Step number 1, if you are planning on getting pregnant, it is very, very important for you to actually attend the antenatal clinic, to attend the preconception clinic, so that you get the best advice on what steps need to be taken. Olina okubanga ogenda mu ddwaliro n'oyogeramuko ne musawo ku biki by'oli okuplaninga, then omusawo n'abanga akuwa ku advice. What the doctor is going to advise you on doing is that the doctor will actually talk about you doing some routine tests. These tests include a test for infections or testing for all infections including syphilis, and then also urine tract infections, and lastly a pelvic ultrasound scan. When you do these tests, it is very, very important because you'll be able to identify any abnormalities or any issues which could cause problems during the time when you are pregnant. Obanga obadde ogenze mu ddwaliro, dokita wo ajja kuba alaba nti okubaako ne tests z'okola. Tests zino oba okwekebejja kuno asobola okubanga akebera okulaba
oba olinamuko ku kabotongo oba olinamuko ku infections, maybe wandibanga olinamuko ne ku bizimba mu system yo ey'obukyala. So kirungi nnyo okubanga osooka n'oyogeramuko ne dokita wo oba omusawo wo n'abanga akubuulira biki by'olina okubanga okola. What are you supposed to do when you are planning on getting pregnant? Eyeteekateeka okufuna olubuto, biki by'olina okubanga okola. We are moving on. If you have done all the tests and then you have talked with your doctor and they have advised you maybe on what you need to take, for example, folic acid supplementations or supplements of folic acid, and also zinc and magnesium supplements. These will actually optimize your body so that when you are for pregnancy or when you are with your partner, then the chances of getting pregnant will be increased. Doctor wo ajja kuba akubuulira biki ebirala by'osobola okubanga okozesa. For example, empeke eza folic nnungi nnyo okuba ziyambako okulaba nga zitegeka omubiri gwo, zitegeka amajigo oba system yo ey'obukyala, nobanga woba ofunye olubuto luba lugenda kubanga luggumiramuko paka o luggumiramu mu system yo paka ku myezi 9. Eyeteekateeka okufuna olubuto biki by'olina okukola. If you are trying to get pregnant, then this video is for you. You simply have to follow these tips and you put in prayers. By the grace of God, you can get pregnant. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel, and on this channel we do create awareness about fertility and reproductive health. We've said that if you are trying to get pregnant, you should talk to your doctor who will advise you on some tests to be done. For example, the RPR test for syphilis, the urine analysis test, and then also it is very important to know your blood group because there are issues of blood group incompatibilities. Your blood may not be compatible with that of your partner. It's very good to recognize this or to identify this before you get pregnant to avoid issues or to avoid cases of complications. For example, the neonatal or the rhesus factor issue, the rhesus factor disease. Tugambye nti obanga obadde ogezako okufuna olubuto, waliwo test ey'okwekebeja blood group yo okulaba oliyimiridde otya, then so that oleme kubanga ate ofuna ekirwadde kye bayita rhesus disease ekiva ku kuba nti omusaayi gwo n'ogwa bbaawo guba tegukwatagana. And then also it is very important to do some tests, for example the HIV test and then also the sickling test or the sickle cell testing. This is very important for you to know whether you are a carrier or you are actually at a high risk of getting sickle cell. When you do the HIV test, it's also very important because you will know before embarking on pregnancy. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember to ask me your questions down below in the comments, and if you would like to talk with me on my WhatsApp, you can kindly go on my WhatsApp. The number is just below this video. You will be able to connect with me and then we shall talk more. Have yourself a fantastic and healthy day, and in today's video we've talked about the few tips you need to follow if you are trying to get pregnant or if you plan on getting pregnant. Eyeteekateeka okufuna olubuto togedde ku bintu bingi nnyo. Ebiremesa abakyala okufuna olubuto. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto? Mu video yaffe ne ya leero tugenda kwogera ku biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel. Era obanga obadde olina ebibuuzo byonna genda wansi mu comments eya video eno obeere ng'obuuza ebibuuzo byo, nja kuba mbiddamu. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto bye tugenda okubanga twogerako. Omukyala okubanga afuna olubuto alina okubanga alina system ye ngeri very okay. Alina okubanga amajige tegaliko obuzibu. Ensekeze zino okubanga sindwadde n'inabaana ye erina okubanga namu bulungi. Kakati we tuba tuli kwogera ku biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto bingi nnyo, naye ate tugenda kwogera ku
ebiri very common oba ebisangibwa bulijjo obisobola okubanga biviirako abakyala okubanga bafuna olubuto. Tugambye nti sisitemu y'omukyala ey'okuzaala eriko n'abaana, eriko enseke bbiri ze tuyita fallopian tubes, n'abaana mu luzungu tugiyita uterus, and then eriko n'amagi abiri ge tuyita the ovaries. Ekirwadde kyonna kyonna ekikosa ekimu ku bino bye twogeddeko kigenda kuviirako omukyala okufuna obuzibu mu kufuna olubuto oba okulemererwa okufuna olubuto. Abakyala bonna bonna abafuna amangu embuto ng'abadde ne bbaawe, normally amagi ge galina okubanga gakola bulungi, amagi galina okubanga gakola bulungi. Mu luzungu tukiyita the ovaries should be functioning normally, and then enseke zirina okubanga tezizibye, zirina okubanga nzigule bulungi. Mu luzungu tukiyita open fallopian tubes, or the fallopian tubes should be patent. Tugambye nti enseke zo zirina okubanga nzigule. Singa enseke ziba nzigale, enseke we ziba nga zaziba lwakuba nti maybe oze odingana ofuna kye tuyita repeated UTI infections, oba mu Luganda oze ofuna infections eza buli kiseera. Ofunye infections, ofuisiza awantu awakyafu, ofunye infections, odduse mu ddwaliro bakuwaddeyo obuweeka obw'ennaku 2 ennaku 3, and then from there ogamba nti kati owonye, baawo tomujjanjabisiza, then ogenda okubanga standing a risk ey'okubanga ate oddamu ofuna infections zino. Zimanyi okugenda ne zireetera okuba nti amazzi gajjula mu kitundu kye tuyita pouch of Douglas oba POD. Waba okoze scan, dokita wo aba agenda akulaga kino ekitundu kye tuyita pouch of Douglas. Kati amazzi we gajjula mu ekyo ekitundu, g'amazima gennyini gaba galeetera okubanga ogenda kufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto ye topiki yaffe ya leero, era tugambye nti singa omukyala abeera n'obuzibu ku magi aba agenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Singa omukyala aba n'enseke ng'enseke zaziba nga zirimu ebizimba, zirimu ebinyamanyama, mu luzungu tubiyita adhesions, oba nga alimu kye tuyita scar tissue, oba enseke zo we ziba nga zirimu enkovu, then ogenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Osobola okufuna olubuto naye jjukira eggi lino eribadde fertilized, eggi ery'omukyala erimaze okusinkana amazzi ag'omusajja ne liba nga liwakisiddwa, oba mu luzungu tukiyita fertilized oba fertilization eba emaze okutekinga place. Eggi lino lirina okutambula olugendo mu luseke okulaba nga liddayo munabaana lyekwateko ku nabaana. We lyekwata bwe luti ku nabaana ligenda kutandika okukula. Tugambye nti eggi okwekwata ku nabaana mu luzungu tukiyita implantation. So eggi we liba limaze okwekwata ku nabaana naye ate n'osanga nga nabaana already erimu amazzi amakyafu, mu luzungu tukiyita endometritis. Okoze scan bakugambye nti olina ekirwadde kya endometritis. Kituufu eggi liba lisobola okuba nga ligenda mu maaso ne likula, naye liba terinaweza weeks 2 ne liba nga ate litendewalirwa, oba omwana olubuto olukyali oluto luba lutendewalira, ogenda okulaba nga lufuluma looka, oli mu kinaabiro oyimiridde, ogenda okulaba ekitole nga kivaayo nga kigwa wansi. Ki ekiviiriddeko embeera eyo? Ebiseera ebisinga oba wagenda okufuna olubuto naye ng'ate nabaana yali ndwadde, maybe tewakola test. So gwe omukyala ali eyo agezaako okulaba nga oyagala okufuna olubuto, kyangu nnyo kuba nti ogenda kufuna olubuto, okay? Naye singa obanga mugezezaako ne bbaawo, akaseera kabadde kawanvu, mumaze omwaka mulamba mugezaako okufuna olubuto naye nga biganye, then temwetulako, mugezeeko okulaba nga mwogera n'abakugu abali be tuyita ba fertility experts. N'oba tozze wange osobola okufuna omusawo yenna yina omukugu n'abanga akunnyonnyola biki ebiviiriddeko okuba nga tofuna lubuto. Oba ng'oli wano mu Kampala, ng'oli mu bitundu byaffe ebino ebyekasangati, osobola okujja ne tutula wansi ne twogera ku biki ebikulemeseza okufuna olubuto. Sometimes oyinza okwesanga nga tewandyetaaze kupapa kugenda ku mpeke ez'amaanyi, okugenda ku procedures ez'ebbeeyi ennyo, nga kyandibadde kirungi n'osooka n'olaba omukugu n'asooka n'akuvunulira kye tuyita interpretation, n'asooka n'akupinpointing oba n'akulaga nti obuzibu bwo obukulemeseza okufuna olubuto buli wano, oba buli mu luseke, oba buli ku hormones, oba buli ku diet. Oyinza okuba nga ebintu by'olya, for example processed foods, olya nnyo emigaati mingi, onywanya amata mangi gana gali packed, naye ng'ate ogezaako okuba nga ofuna olubuto. Ebiseera ebisinga
ebintu ebyo byolya nayo bisobola okulemesa okufuna olubuto. Kulwaki? Biraisinga kye tuyita yo estrogen levels oba bisitula hormone gye tuyita estrogen nebanga ebeera waggulu nnyo, and then of course ogenda okulabanga okufuna olubuto biba bizibu. Okay, so jukira ngambye nti osobola okufuna olubuto naye singa obanga ogezezaako akaseera kaweze, omwaka ogumu guweze, emyaka 2 giweze naye nga bikyaganye, mukwano togwamu maanyi, tutandika kweteekako bugumba notandika okugamba nti kati tokyazaala. Nedda, osobola okuzaala. Bangi betulabye myaka 16 bali wamu naye omukama n'abasimulula nga bogedde n'abakugu ne babanga bafuna embuto ne bazaala bulungi, abamu ne bazaala n'abalongo tubamanyi. So obanga olina ebibuuzo byonna oyagala kuneebuuzaako, contactinga ku WhatsApp yange eri wansi awo, enamba ya WhatsApp twogere ebisingako. Hello, welcome to our channel. I'm Gerald Massa, the health educator. On this channel, we talk about pregnancy related questions. We answer all your pregnancy related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome.